and now Enshamudi Ayasamba, Nedi kind, maybe some papi party can. My main kind, Obibia said, Yamiadaroma. Your campaigner, your shots here, Metimiaka, our Hassan, Yametiasi, Yami Abuma, December 7th, Yabetwaba. Your backing kind. Now, December 8th, you know. The Kashan Yamian Munyamse, now His Excellency, the Vice President, Dr. Alhaj Mahmoud Baumia, and your President-elect of the Republic. Now, the Kashan Yamian Munyam say, a year in Rashibi Gamuso. Ye benya clear majority. Ye benya a manaka capacity, ye benya a bubble margin on chassis. Na medical ka say about obi no bit me MPP party ye nya ya din da ye nya ya din so da ti be wi abebi san say ye ji ye hudi say ya he aduma ye ji ye hudi say wo ba school semu a ene ye mofra 5.7 million ene omuntu admission fee omuntu feeding fee ene omuntu nyam kanea omuntu nsuo textbooks free exercise books free. MPP abai. And now body sika show be abutu. And then admission abaya yam pray you go school ya na say offers no your man. Ka when you brand ka be 15,000 to 18,000 Ghana cedis. Says ka we sika abai e dia shake be abutu. And now ban pomodi a e bi si da. Sa abai bi beba. Na wo na dwemu po. Say o si hospital mako oha ni echire edunnan 140 hospitals ni nyina so wo hwe baabi a yesi eduna oha mu chichemu aduosun eko aduotwe 70 to 80%. Ebi sida we nya echi no yesa 40 a yesi a eno de ya kwamonto makra okodrobo so ebi wo akontomra bogo so ebi wo elubu na nsiana president said as I mentioned here could be among a contomra ebisi Doba and Kumigenswa ebisi da oba ya kwan yi a ebisi da Ghana hafa na nyina ye yi a kwan chain NDC aban emo ho emprebe ennan enti ye mu bi se ye nyuma pa ya na ye bo mu dewu e ya check man for na ye pese ye ma obi bi ati asese adwenko boni ekura NDC for ebi ni se na mu ye omuko ye meeting awo ma woli hotel Obwaso West municipality na peni a omasoma no eye Tony Obi se omo penipa tutrase munti ebetu omo ka na eda a ye beto abane duru ha omakoye enyamara sem atutrasem we ya de yehu na emma so ne emma so kina na ye pa ho ntoma amaga na fo ehu ebiem so san hwa oma yo ma din se o ye bepe omo atutrasem ye ye twoma funuma na kada ye beto aba no omo titi motorbike so no omo kuta ni asekan na omo di nhurehuna na omo nkwa akoto aba na sanye ma we ya titru no a obaabi a MPP ahode ngina pa eye police stations a MPP ahode ngina e no be so mu dise djumi ebiem ye say ka chom se obi bia ya be han wo se wo famra ne sha wonsem na wo die wa krafio ni amawutuo ya ma wo se kan se fa onunu se na utie mi asesa wadwene san se ni eba wo so no esu chen ni aba wo so edimembo hu musuo se obi di sika fia bi e dia fo mo so dia ma enti o ba be sei odachi be mo hu so bra se e wa fantitie bi si ebe ma wutuo ana adwempo a eyo mo se o ye di tuo no egu ambulance mu na ambulance obi ehun ye dia kono ye hu ni na
yɛni ɛsaw abawa yɛ bɛto ne fine ntokwa bi ansi asomdwe pa so yɛwura Muhammadu Bawumia ɛbɛyɛ president ebiem yɛasɛ hu sɛ ɔpanin baako a ɛnkyɛn no wɔ police mu ɛna wɔfiri ɔno na ka NDC foɔ ho a yɛfa mmeranteɛ ɛyɛ ɔpanin baako a yɛfrɛ no Nathan Kofi Bakye sɛ yɛmma mmeranteɛ adwuma no monyɛ saa tutu asɛm yi ɛne nyamra asɛm yi yɛsrɛ ɔpanin no sɛ adwempɔ bi asa wɔ hɔnom a ɔntwe sensɛn na yɛsrɛ sɛ policefoɔ ɛne yɛ bambɔfoɔ nyinaa so ɛma yɛni nkɔ ho ɛnura da yɛ a yɛhu sɛ NDC foɔ yɛ press conference a wɔyɛɛyɛ no sɛ yɛmfa danseɛ biara ma yɛmfa nyinasoɔ biara ma na ɔpanin a ɔno ɛyɛ srani a ɔyɛ general officer commander ɔpanin a yɛfrɛ no Opoku sɛ ɔno ɛne MPP ayɛ Canada sɛ yɛde papers bi ɛɛba abɛhyɛ ballot box pɛm asene sɛ nkora kɛkɛ na pink sheet no nso no bi wɔ hɔnom a yɛne yɛbɛgyegye afiri baabi abusua bi a bɛka saa asɛm no biara na sɛ abato ɛba bɛto no na ho kɔbɔ a na ɛwɔ fam the person is not prepared for the elections aba a yɛba bɛto no yɛbɛto no police station obiara agent gyina hɔ yɛwie a yɛbɛkan wɔ hɔnom a yɛkan so obiara gyina hɔ bi nsɛnkyerɛfoɔ mu wɔ hɔ bi and menim sɛ nsɛnkyerɛfoɔ bɛwɔ every police station mu wɔ hɔ bi yɛbɛkenkan yɛwie kora no a mmara mu no ɛwɔ sɛ electoral commission ɛde a copy of the results no ɛyɛ abasoɔ no abatoɔ no ho nsunsuafoɔ no ɔde femfam daa no wɔ police station na ewie a keka asiani obiara agent gyina hɔ bi eti hwan ɛna ɛkɔ akɔyɛ ballot stuffing ɔde ballot bi kɔ akɔwura bi agye sɛ wo a wɔmmɔboa ho ebi asi bɛn yɛbɛka yɛ a NDC bɔ yɛ 2020 abɛwie yɛ wɔn so na wɔn adi nkonim obi akyinkyin wɔn nsa ɛna wɔn de kɔɔ court wɔn kɔɔ court enyinasoɔ baako koraa no wɔn ni agyɛntifoɔ mpanyinfoɔ egu so wɔn sɛ enyinasoɔ bɛyɛ na wɔn wɔ a wɔn say my lord we have not brought any figures to court yɛn fa dansi bi a ama court dɛm ɛyɛ saa mpanyinfoɔ yɛ yi de na wɔn bɛ gyina hɔ nom anaasɛ wɔn say ɛnɛ yi yɛn bɛsi ewia bɛn yɛn nya daagye edi ewia bɛn we have waged an effective campaign a yɛayɛ no obiara ni wɔn a wɔyɛ campaign wɔ ha Ghana ha ɛkyɛn yɛwura Muhammadu Bawumia na bɛ de ɛkyɛn yɛwura Napo we have been to all constituencies yɛayɛ adwuma yɛatɔn yɛn nsɛm obiara di adanseɛ sɛ yɛayɛ campaign ba and saa campaign yɛma Ghanafoɔ nyinaa hu sɛ yɛn ɛna yɛde Ghana hyɛ yɛn nsa a Ghana daakye ɛwɔ sibire pa nti ni adagye a yɛde ɛdwi ho koraa sɛ yɛba bɛdwa baki na abusuafoɔ wɔn monya asonte sɛ ɔmo nim sɛ ɔmo di nkobuo ɔmo nim sɛ aba a yɛba bɛto yi the fortunes have tilted in favor of the MPP tɛ sɛ abatoɔ no mu animonyam paa no akɔkɔ di MPP foɔ ɛno nti yɛyɛ nhyehyɛ aba nti yɛmfa kwan biara so na nka abatoɔ no yɛnsɛ ɛma so da ɛma so nɛ ɛma so kyɛn na ansa na mewie no mesrɛ sɛ obiara ntie ne yie paa obiara ni ha Ghana ha obetumi abɔ ne ho safohene sɛ ɔno deɛ ɔbɛsɛe abatoɔ a yɛba bɛto nobody obiara ni hɔ no Ghana ha yɛ ɔmmra wɔ ha wo a wobɛyɛ no mmara no wobɛti na wo si atutrasɛm bi a wobɛyɛ no wɔnhwɛ atutrasɛm a bɛbɔ wɔ a wo so no ɛbɛyɛ hu mesrɛ wowɔ yere wowɔ ma obi a wɔfaw sɛ bɛma wo sika kumaa bi kɔna kɔyɛ atutrasɛm kɔna kɔyɛ patapaasɛm mesrɛ to wo ho fo sɛ paa to wo ho fo abatoɔ yi yɛbɛto ne fae yɛwura Alhaji Dr. Muhammadu Bawumia ɔyɛ number 1 on the ballot ofa abatoɔ krataa no a ɔyɛ di kan ɔsono ɛyɛ n'ahyɛnsodeɛ
Nanim da ho kama. Oye bebe ni mo yamfo. Ni ho ofeye nanim da ho ba. Ojira ho mahan. Nyaka. Ladies and gentlemen, the NDC is desperate. Desperation is palpable. Their press conference is part of a broader strategy to create unnecessary tension, fear, and panic in the Ashanti region by manufacturing an atmosphere of insecurity. Unfortunately, in doing so, the NDC has stopped to tarnishing the hard-earned reputation of Brigadier General Opoku and the Central Command of the Ghana Armed Forces. Such baseless attacks on the integrity of the armed forces are reckless and dangerous. And you recall, it's this same National Communications Officer who, before the 2020 election, said that all security personnel recruited during the regime of the New Patriotic Party, they should know that their tenure is coterminous with that of the New Patriotic Party. And so, if you were recruited, so we are talking about the over 100,000 security personnel recruited under the New Patriotic Party. This reckless statement from the NDC's National Communication Officer suggested that in an unlikely event that the NDC is back, they are going to terminate the appointment of every immigration officer, every police officer, every military officer, every prison officer, all security officers who were recruited from 2017 to 2024. Such reckless statement. That is the same person saying, throwing all of these baseless allegations around. Let it be known that the NPP will not tolerate any such devilish plans by the NDC. We call on the Inspector General of Police IGP and all security and intelligence agencies to closely monitor individuals like COP Kofi Boakye, who have been identified as a central figure in these destabilizing schemes. The MPP is also serving notice that any individual who attempts to foment chaos during the December 7th election, especially in the Ashanti region, should think twice, as such actions will be met not equal force, but with much bigger force to protect the peace, stability, and democratic process of our nation. Let history serve as a warning to the NDC that no party since the year 2000, at least, has ever succeeded in using violence to win an election. No party. On the contrary, violence undermines the effort of those who plan it and strengthen the resolve of the party it targets. The NDC would do well to abandon their destructive plans and focus on competing peacefully and fairly. The NPP remains a party of peace, committed to free, fair, and transparent elections. We will, however, not countenance any attempt to subvert the will of the people through intimidation or violence. We call on all well-meaning Ghanaians to reject the NDC status and stand firm in defending our democracy. Let us show the world once again that Ghana is a shining example of peaceful and credible elections. And again, it is important that His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia is number one on the ballot. Is number one on the ballot. The elephant is our symbol.
The elephant is our winning symbol. And all our parliamentary candidates are also number 1 on the ballot. Thank you very much. I'm happy you mentioned the fact that the NDC was unable to provide evidence to back the claims they raised yesterday. So was I looking forward to some evidence from you to back the claims of training and the names you mentioned? I've told you about a hotel in Kumasi, Maui Hotel. I've told you about the date they had this meeting. That was November 11th. I've told you about the municipality of Basin West Municipality. And this meeting happened. And they were training people. I was finishing that with all of these details. Should we look at a timeline that you'll be presenting it to? I know you made a call on the IGP to monitor such any person who poses threats to the elections, but with the information you have, you'll be presenting it to the IGP or the state security authorities to take some action. And just finally, I had the indication that you're addressing other issues as well. So I want to ask, there was an issue that came up earlier in the week, some allegations raised by Honorable Ablakwa about feeding students with unwholesome rice and all of that linked to the Papa stock. I'm happy you are the chairman of the board of Papa stock. Are you worried about this? What's the real issue? I think that the Ministry of Education has just rubbished this. I mean, just yesterday we saw it on the front page. They've rubbished it. I mean, this is mere baseless, frivolous allegations. It is not true. We have never fed any single student with any unwholesome meal. So I think that story is even dead on arrival. I mean, we know the traveler with his negative, sensational, publications all the time. So I mean, I think that one is already. Yes, tomorrow, for instance, I know that we have a meeting with the IGP. Myself, I'll be present. Will be about 3 eminent persons from the party representing, and then we'll be putting this before the IGP. Thank you. Thank you. Any more questions? Okay, thank you. Now say hi now. And no. Nyaka nyina yesuma he baby a. Se wo sa kofa emrahye bedwam krata na de to aba no so a. Ye mrahye bedwafo nyina wo constituency bia. Obiara da number 1. All the 275 constituencies nyina no. MPP mrahye bedwafo nyina ada number 1. Osoro no ayo mahye so ye. Mesre okwa no ato aba no ama number 1. Abusuafo me das na me sha.